rin natin ang isa pang leader na tunay na pinagpala at may layunin. Honorable Vice Mayor, Attorney Dato Omar Abdi Samama. Sa kabila ng matinding pagsubok na kanyang hinarap, nung siya ay barilin habang ginagambanan po, while we were conducting the Shine Convergence Program in Magaslong, habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pamamahagi ng social services bago ang eleksyon. Alhamdulillah, siya ay nakaligtas, patuloy na lumaban, at sa huli ay nagwagi bilang inyong halal na Vice Mayor. Tunay na inspirasyon ng tapang, pananampalataya at dedikasyon. Binabati rin natin ang buong Team Victory UBJP, ang ating mga bagong halal at re-elected na miyembro ng Sangguniang Bayan, na ngayon ay may panibagong magandang mandatong maglingkod at may dangal at malasakit. Unahin ko ang ating first SB member, Honorable Dato Janwine P. Kamaong II. Dato. Honorable Salipada Abubakar. Honorable Haristang Tasim. Honorable Dato Reis Andamen. Honorable Dato Noel Samama. Honorable Muhammad Abdullah. Honorable Nasser Abdul. Ngayong araw ay taos-puso rin natin kinikilala at pinasasalamatan ang presensya ng mga sumusunod. The very supportive First Lady, ang ina ng Dato Piang, Dr. Elizabeth Samama, MD, MHM, FPS, MSI. Dr. by Diva Eileen A. Samama, Sinswat. Dr. by Riza Api Samama, Salandab. Honorable Dato A. Jerome Sinswat, the ABC President. Director General of Man Ray Barm, Attorney Bader Salandab. By Noraila Cristina Ampatuan Samama, by Lieutenant Alvictor Berkeley, GSC INF Philippine Army, the Battalion Commander. Police Major Andre Marie Angeles. First Lieutenant Brian Arnold Berinya of the Charlie Company. The MLGOO Esnaira Ayob RN, ma'am. Former board member Dato Nuali Ampatuan, ang aking napakapoging father, Papa. Retired General Ismael Pua Ali Alhaj, sir. Engineer Ismael Nasser S. Api Alhaj. Honorable Rasul K. Api. Dato Ismael Pitan. Ma'am Myra Api Alhaja. Ma'am Jocelyn Api Ismael Alhaja. Ma'am Soraini Dumama Api Alhaja. Kuya Dong Tiang Alhaj. By Badria Uy Andamen Alhaja. Former Director of DNR ARM, Dato Antonio B. Andamen, Bapa. Professor Mahmoud K. Tuan. Ma'am Jane Abdi Tuan. Barangay Captains, lahat-lahat in attendance, perfect attendance po. Unahin ko from Barangay Alunganan, Honorable Yasser Abunawas. Ambadao, Honorable Nasser Giali. Balanaken, Honorable Kamensa Naps Digandang. From Barangay Balong, Honorable Hamadin Edsa. Barangay Boyan, Dato Edgardo, Honorable Dato Edgardo Samama, Angkel. From Barangay Damabalas, Honorable Omar Mukhtar Dalandas. Guaminanga, Honorable Kandato Ahmad. Barangay Kalipapa, Honorable Montasir Abdullah. Barangay Liong, Belinda, Honorable Belinda Kasim. Barangay Magaslong, Honorable Marboya Sedik. Barangay Mazigay, Honorable Zaipa Andal. Barangay Montay, Honorable Abi Salik. Barangay Reyna Regente, Honorable Manny Kuda. At from Barangay Poblacion, ang aking first cousin, Honorable Dato Muammar S. Uitina. And of course, the department heads.
Municipal Budget Officer and our HRMO designate, Ma'am Cardelise Acosta, ma'am. Our Municipal Planning and Development Coordinator, Engineer Muhammad Odin, Civil Engineer. Municipal Engineer, Civil Engineer Aining Usman, sir. Municipal Accountant, Vanessa Anavil Buhisan. Municipal Assessor, Basit U. Talib, CE, Real Estate Appraiser. And our Municipal Civil Registrar by Jane Radsmira Andamen. And our MDRIM-O Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, Kaka Suhara Sapalon. Barangay Captain Managers, Israel Ungka, Muslima Abbas, Nasruddin Ahmad, Nasruddin Ansa, Zuharno Mokalid, Yamaluddin Sumail, Nora S. Ungka, Siti Meriam Samaon, Tokan Maliga, Noharif Tukan, Baby Shanaida Silongan, Nasser Mayuan, Noraina Alem Abdul, Ronnie Angkad, Tahir Sarip, Sahid Sipon, by Ali Kubato, Norsana G. Usman, Parok Madi, Omar Bantas, Muhammad Sampato, Tono Salik, Tong Ebad, Arnold Kawilan. And the Sitio Campaign Managers, the SCLs po. And of course, Abdul Rahman Alongan Maceda, the Chairman of the UBJP Political Committee. In Datopiang, Maguindanao del Sur. At higit sa lahat, ang ating mga kababayan, ang tunay na lakas ng Datopiang. Habang isinasagawa ang panunumpa kanina, naway magsilbi itong paalala sa bawat leader na ang pamumuno ay hindi kapangyarihan, kundi paglilingkod. At sa ating pagsasalo-salo, sa ating Syukur Kanduli, ito'y hindi lamang selebrasyon, kundi patunay ng ating pagkakaisa at pasasalamat sa panibagong yugto ng paglilingkod. Muli, binabati namin ang Team Victory UBJP. Naway patuloy mag-shine brighter ang Datopiang para sa mas maliwanag na bukas para sa susunod na henerasyon. Mabuhay po kayong lahat. Wasalam. Okay, thank you very much, Ma'am SJ. And to everyone, have a good day ahead. Alright, ladies and gentlemen.